Hello children. Welcome to Advanced Level General English lesson. Advanced level උසස් පෙළ ඔයාලට තියෙනවා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි කියලා. So you have a textbook and you have some periods in your school. So now so far we have discussed 3 units in that book. ඒ General English පොතේ පළවෙනි දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි units ටික අපි සාකච්ඡා කරා. ඒකෙදි ගොඩාක් දේවල් අපි රසවත් දේවල් කියෙව්වා. We listened to some songs, no? So we understood it was very interesting. හරිම රසවත් කතා තිබුණා. And also there were a lot of things for us to take for our life. අපේ ජීවිතයට ගන්න දේවල් ගොඩකුත් තිබුණා. ඒ වගේම the same way very interesting lesson talking a very important topic. ඒ වගේම රසවත් ඒ වගේම වැදගත් මාතෘකාවක් තියෙන්නේ lesson 4. That means unit 4 in your A-level general English book. ඒකේ 4 වෙනි unit එකේ. Now let's see English as a local and global language. So now in the previous lessons, previous units, we talked about different things. අපි කලින් පාඩම් වල විවිධ දේවල් ගැන කතා කරේ. About the great achievers and lot of things like that. මේකේ English, we are talking about English. English මොන ඉංග්‍රීසිද? As a local and global language. Local and global. Local means අපි අපේ රට තුල විතරක් භාවිතා කරන දේශීය, right? And global, ගෝලීය, that means in the whole world, මුළු ලෝකේ පුරාම. So now this language, ඉංග්‍රීසි භාෂාව එතකොට අපේ රට තුල සහ ඒ වගේම රටින් පිට අනිකුත් රටවල් මුළු ලෝකයක් සමග කොහොමද මේ English language and also ඒකම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඇති වැදගත්කම්. ඒ වගේම සමහරු කියනවා ඉංග්‍රීසි අමාරුයි කියලා. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අමාරුයි, ලේසි. අපි ඒ ඔක්කොම සාකච්ඡා කරනවා මෙතනදී. එහෙනම් ඔබට තියෙන ගැටලුත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න තියෙන ගැටලුත් මෙතනදී සාකච්ඡා වෙනවා. ගොඩක් දේවල් වලට විසඳුම් ගන්නත් පුළුවන්. For that there are many activities. ගොඩක් ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා මේ lesson එකේ. So you involve in them actively. හොඳ ක්‍රියාකාරී ලෙස ඒවා නිරත වෙන්න ඒවා කරන්න. Then you will improve lot of English, your English language, as well as you will find solutions for your problems. ඉංග්‍රීසි තියුණු කරගන්න අතරේ ඔබට තියෙන ගැටලුත් ගොඩාක් විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒවට ගොඩක් විසඳුම් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. So then with that idea we'll start our lesson. එහෙනම් මේ අදහසත් එක්ක අපි පාඩම පටන් ගමු. මොකද මේ දක්වා you had some problems. ඔබට පොඩි ගැටලු තිබුණා. But no time to talk. Nobody to talk. ඒක කතා කරන්න වෙලාවක් තිබුණේ, කතා කරන්න කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. එහෙනම් අන්නේ සියලුම ගැටලු මේ යුනිට් එකේදී ඔයාලට යාළුවොත් එක්කත් ඔබේ ගුරුවරයා එක්කත් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකට මම උදව් කරන්නම්. We will see every activity, each and every activity. අපි නම් බලමු මේකේ හැම activity එකක්ම විස්තරාත්මකව කතා කරලා. English as a local and global language. I told you the topic. Next, the introduction, it says, we all know that English is a useful language to know in our country. It is a useful, ප්‍රයෝජනවත් භාෂාවක් in our country, අපේ රටේ. So if you know English, there are some advantages. අපේ රට තුලනත් our first language එකට අමතරව අපේ මව් භාෂාවට අමතරව මේ භාෂාව දන්නව නම් තියෙන වාසිය ඔබ දන්නවා. ඔබ දකිනවා. So it is important to know. දැනගන්න එක වැදගත්, right? To know our country. English is also very useful language. Very useful language. ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් භාෂාවක් in many other countries. Not only in our country. In many other countries. ගොඩාක් අනිකුත් රටවල් වල ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉතා වැදගත්. Because මොකද මක්ස් නිසාද? It is probably the most widely spoken language in the world.
most widely spoken language. වැඩිපුරම කතා කරන භාෂාව in the world. Okay, right? And there are some other languages also, but English is widely spoken. හැම රටකම වගේ පුළුල් ලෙස භාවිතා කරනවා. Right? This is why අන්න ඒ නිසා තමයි we call English a local language. අපි ඉංග්‍රීසි වලට local language වගේම as well as global language. දේශීය වගේම ගෝලීය භාෂාවක් වශයෙන් අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගැන කියන්නේ. So if it is a global language, we must know this language to do things, to do transactions, to move with the other peoples in the world. එහෙනම් ලෝකයේ අනිත් රටවල් වල යන්න, ඒගොල්ලොත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න, සියලුම දේට එහෙනම් this language will help you. මේ භාෂාව ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. The lesson outcome. So then, එහෙනම් so that is the importance of language. මේ lesson එකකින් වාට මේ unit එක ඉවර වෙනකොට වාට ලැබෙන දේවල් බලන්න. In this unit, you will discuss and write about the advantages as well as difficulties of learning English. Discuss and write about. Discuss කරනවා, සාකච්ඡා කරනවා, සහ ලියනවා the advantages as well as difficulties. Advantages. වාසි. Right? So මොන වාසිද? එහෙනම් අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් නම්, ඉංග්‍රීසි භාෂාව හසුරවන්න පුළුවන් නම්, ඒකේ තියෙන advantages. එහෙනම් අන්නේ වාසි ගැන කතා කරනවා as well as difficulties of learning English. I told you මං කිව්වේ ඔබට ගැටලු තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගැනීමේදී අන්නේවත් සාකච්ඡා කරනවා. එහෙනම් ඒව සාකච්ඡා කරනවා කියන්නේ ඔබේ ගැටලු වලටත් විසඳුම් එනවා. Right. And the second one, read about and respond to different views. Read about, read and respond. කියවල ඔබේ ප්‍රතිචාරය දක්වනවා different views of English in Sri Lanka. Different views. විවිධ අදහස් ගැන මොනව ගැනද? English in Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි භාවිතය ගැන විවිධ අදහස්. එක එක්කෙනාගේ අදහස්. Right? And also listen to and respond to a humorous poem. Humorous poem. A poem that you can laugh at. හිනා වෙන්න පුළුවන්. විනෝද නැත්නම් හාස්‍ය ජනක poem එකක් අපි කියවනවා. And humorous poem about plurals in English. So if you know about the plurals. Plural, singular, plural. ඒකවචන බහුවචන. එහෙනම් බහුවචන ගැන ඉංග්‍රීසි වල බහුවචන ස්ටඩි කරොත් ඒකේ මහා අමුතු දේවල් තියෙනවා. ඒක මහා අපිට hina වෙන්න පුළුවන් මහා විකාර වැඩ තියෙනවා. හිතා ගන්නත් බැරි. අපි බලමු මේ මොනවද වචන කියලා. ඒව ඇතුළත් ලස්සන hina යන සින්දුවක්. hina යන සින්දුවක් අපි මේක තුල අපි ඉගෙන ගන්නවා. සාකච්ඡා කරනවා. And next one, identify some of the differences between Sri Lankan English, British English and American English. All English. Me English උනාට now identify we are going to identify හඳුනා ගන්න මොනවද differences වෙනස්කම්. Sri Lankan English, American English, British English. ඉංග්‍රීසිම තමයි මේ හැමෝම යූස් කරන්නේ. නමුත් ඒවයි තියෙන චූටි වෙනස්කම්. Now even in Sinhala අපි සිංහල ගැන කතා කරත් ලංකාවෙත් තියෙනවානේ. එක එක ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට භාෂාවේ පොඩි වෙනස්කම්. Now if you go to southern side දකුණු පළාතේ භාෂාවේදී භාවිතා වෙන වචන සමහරට මධ්‍යම පළාත බට කොළඹ පැත්තේ එක්කෝ බදුල්ල පැත්තේ වෙන්න පුළුවන්. right? ඒවයි පුංචි වෙනස්කම් තියෙනවා. right? කතා කරන ස්ටයිල් එකේ. ඒ වගේ in English also not only the way of speaking ඒ කතා කරන ස්ටයිල් එක නෙමෙයි spelling
එකම වචනෙට ස්පෙලින් දෙකක්. බ්‍රිටිෂ්ලා එක විදියක්, ඇමරිකන්ස්ලා තව විදියක්. right? එහෙම වෙනවා. pronunciation වචන උච්චාරණ කරන විදිය එකම අකුරු සමහර විට ඇමරිකන්ස්ලා එක විදියකට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ, බ්‍රිටිෂ්ලා තව විදියකට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. අපි OFTE and often කියනවා එක කට්ටියක්, අනිත් අය often කියනවා. right? so Americans say often, British say often. ඒ වගේ උච්චාරණ විවිධත්වයන්. ඒ ඔක්කොමත් එක්ක now can we speak as a native speaker? උපතින්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන පුද්ගලයෝ, British, Americans, ඒගොල්ලෝ කතා කරන විදිහටම අපිට පුළුවන්ද? එහෙනම් අපි කතා කරන ඉංග්‍රීසි කොහොමද? so then we call it our Sri Lankan English. Sri Lankan English කියන්නේ කොහොමද? now when you go to our nearest country, අපේ ළඟම country එක ඉන්දියාවට ගියාම ඉන්දියාවේ කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ කතා කරන විදිහටමද අපිත් කතා කරන්නේ? so there is a big difference. It's slight different actually, because they have their mother tongue interference. මව් භාෂාවේ බලපෑමත් මේවට එකතු වෙනවා. අපිට අපේ භාෂාවේ කියවෙන විදියට ඉංග්‍රීසි කියන්න යනවා. බ්‍රිටිෂ්ලා කියන විදියටම අපිට කියන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. but if you can pronounce in a nicer way, in an acceptable way, that is enough. අපිට ඒගොල්ලෝ විදියටම කතා කරන්න බැරි වුණාට ඒ වචනේ නිවැරදි උච්චාරණය කරලා හරි වචනේ දෙන්න පුළුවන් නම් that is enough. That is accepted as Sri Lankan English. so we are going to discuss those things, right? and also read about and discuss the importance of English in the world. not only that, we are going to read and discuss, කියවන්න සහ සාකච්ඡා කරන්න what English in the world. මුළු ලෝකෙම තියෙන English එක එක රටවල් වල මොනවද කොහොමද, and we are going to discuss it. next one, read about and practice. Read and practice using prepositions and the different forms of the future tense. so as grammar, as we did earlier in our previous units, අපි කලින් units වල ඒ පාඩම් වලින් පස්සේ ඒකට අදාළ පුංචි grammar කොටසක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේ මේකෙදි අපි කතා කරනවා prepositions, very important one. not only that, and different forms of future tense. future tense අපි කලින් present tense කතා කරා නේද? present tense, simple present, present continuous, present perfect and simple past, ඒ වගේ කතා කරා නේද? if conditionals අපි කලින් පාඩම් වල ඔබ ඉගෙන ගත්තා. මේකෙදි එහෙනම් future tense එකත් කතා කරනවා. මම ඊළඟ පාඩමකදී මේ ඔක්කොම එකතු කරලා එක පාඩමක දානවා. අපි දැන් තනින් තන එක එක ඉගෙන ගත්තේ. I'll take them all and show you in my next lesson, right? so then this is what we are going to learn as grammar in this unit. grammar වලට අපි මෙන්න මේ කොටස් ඉගෙන ගන්නවා. එහෙනම් so this unit is going to be very important for all of us, right? then let's see what it is. first going to be started with a speaking activity. speaking activity එකෙන් පටන් ගන්න. කොහොමද? in groups of 4 or 5 discuss the following 2 questions. so you will do this in the classroom, but I will help you how to do and what to do. in groups of 4 or 5, 4 දෙනෙක් 5 දෙනෙක් ඉන්න group එකක් හැදිලා discuss following 2 questions. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න දෙක සාකච්ඡා කරන්න. what are the questions? what are the advantages of learning English in your opinion? in your opinion, according to your idea. ඔබේ අදහසට අනුව what are the advantages? වාසි. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ ඇති වාසි. වාසි තියෙනවද? එහෙනම් මොනවද? you discuss in your group with your friends. and what are the difficulties? difficulties of learning English in your opinion. in your opinion, ඔබේ අදහසට අනුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේදී difficulties අමාරු තැන් මොනවද?
මෙන්න මේක නිසා මට ඉංග්‍රීසි අමාරුයි. අන්න එහෙම කියනවනේ අන්න ඒවා. So you first discuss with your friends. Right? And now if you are at home at this moment, මේක ක්ලාස් එකේ නා යාළුවෙක් කතා කරන්නේ. ඔයා දැන් ගෙදර නම් ඉන්නේ ගෙදර අක්කා මල්ලි නංගි අයියා අම්මා තාත්තා එක්ක වුණත් you can discuss this. ඒකට පොඩි සාකච්ඡාවක් කරන්න. So then now you have some idea in your mind. මොන හරි දෙයක් ඔයාගේ හිතේ තියෙනවා. අනේ මට මෙන්න මේක නිසා අමාරුයි. මොකක් හරි පොඩි දෙයක්. And also something that you don't see the advantages. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම වාසි වශයෙන් නොදකන දේවල්. ඔයා සාකච්ඡා කරොත් ඒවා අනිත් අයගෙන් ඔබට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඔබ හිතාගෙන ඉන්න අර ගැටලු ඒව ගැටලු නොවන බවත් ඔයාලට තේරෙන්න පුළුවන් if you discuss සාකච්ඡා කළොත්. Right. You can say anything you like. ඔයාලට කැමති දෙයක් කියන්න පුළුවන්. So you are free to tell. Make a list of at least 5 points each. Each එකකට 5. Advantages, at least 5 advantages. Difficulties, at least 5 difficulties you have in learning English. 5 points each. Your teacher will help you with language. භාෂාව. In English, how to do that? When you do the activity in your class, your teacher will help you. I will also help you some now for you to do even alone. තනියම උනත් මම කරන්න පුංචි උදව්වක් කරන්නම් දැන්. But the ideas should be your own. Not my or not the teacher's idea, but it should be your own. ඔබේම අදහස් විය යුතුයි. භාෂාවට උදව් ගන්න පුළුවන් අනිත් අයගෙන්. But you give your ideas. Appoint a speaker to read out your points to the rest of the class. So after discussing in your group, ඔබේ group එකේ ටික කතා කරලා appoint a leader. leader කෙනෙක් පත් කරන්න. එයා තමයි ටික අනිත් අයට කියන්නේ in your class. Note down what the other groups say. Now you read your points and the other groups also will tell. දැන් අනිත් අයත් ඒ වගේ කියයිනේ. Then if there are new things what you couldn't write, ඔයාලා ලියලා නැති අලුත් දේවල් ඒගොල්ලන්ගෙන් කියවෙනවා නම් note down while listening. Some of the points will be repeated. Repeated means නැවත කියවේ. ඒ කියන්නේ මං අපි ලියලා තියෙන එකම මේ group එකේ කියවෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඒ group එකකින් කියවපු එකම අනිත් group එකකට කියන්න පුළුවන්. So that sort of things no need of writing again. ඒවා නැවත නැවත ලියන්න ඕනේ. That is okay, right? Let it go. After everyone speaks, හැම දෙනාම කතා කරාම you will all have a common list of all the points made by all the groups. You all will make a common list. පොදු list එකක් හදන්න with all the points. All the advantages that given by all the groups. කණ්ඩායම් හැම එකෙම දීපු advantages ඔක්කොම දාලා එක list එකක්. And difficulties of learning English ඒ ටික දාලා තවත් list එකක්. Right. So then now that is your group activity that you can do in your class. ඔබ පන්තියේදී කරන group activity එක. අපි මේක කරනකොට now language අවශ්‍ය now. When you write advantages, Vasi, how do you write? So you can start. Now if we know English, now our thing is this. Like advantages of learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තම තියෙන වාසි. එහෙනම් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තොත් you can start. We can. අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? Then you can start in this way and write. We can find good jobs. අපිට හොඳ රැකියාව හොයාගන්න පුළුවන්. We can do our higher education easily. අපිට පුළුවන් අපේ උසස් අධ්‍යාපනය පහසුවෙන්ම කරගන්න. We can talk with the foreigners. කතා කරන්න පුළුවන් foreigners විදේශිකයන් සමග. We can exchange or we can do business. අපිට ව්‍යාපාර කරන්න පුළුවන් with the other countries.
We can exchange ideas with the other countries or the people of the other countries. වෙනත් රටවල් වල මිනිසුන් සමග අදහස් මාරු කරගන්න පුළුවන්. So we can build friendships. මිතුදම් ඇති කරගන්න පුළුවන් with the people in other countries. So advantages, වාසි, right? So then you can start writing like that, advantages, වාසි. So then I gave you many examples. මං examples ගොඩක් කිව්වා. එන ඒ විදියට මං ඔය කීපයයි කිව්වේ. ඔයාලට තව ගොඩක් අදහස් එන්න පුළුවන්. ඒවා ලියන්න මේ විදියට we can. නැත්නම් I can. Tamanට පුළුවන් නම් I can. අපිට පුළුවන් නම් we can, right? So then in the same way, difficulties of learning English. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඉගෙන ගැනීමට තියෙන අපහසුකම්. මොනවාද අමාරුකම්? So you can say තමන්ට ඒක අමාරු නම් I find it what මට දැනෙනවා මට හොයාගෙන තියෙනවා මට ලැබිලා තියෙන අමාරුකම මොකද? I find it is difficult to pronounce English words. I find it is difficult to pronounce. නැත්නම් it is difficult. I found it is difficult. I found grammar is difficult in English. Whatever the problem you have, I find it is difficult to pronounce English words. Or else I find මෙතනට දාන්න පුළුවන්. Grammar is difficult to pronounce. Or else whatever it is, I find the spelling is difficult to memorize or remember. Spelling මතක තියාගන්න අමාරුයි. ඒ වගේ ඔබට දැනෙන අමාරුකම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න තියෙන අමාරු වාට මොකක් නිසාද ඇත්තට අමාරුයි කියලා හිතෙන්නේ. Right? So then I find it is difficult, or I find grammar is difficult. I find pronunciation is difficult. I find we have no classes, no teachers in our school, therefore I find it difficult. Or I find, right, something like that, whatever you feel. ඔබට හිතෙන දේ විදියට කියන්න. So then write at least 5 for this, for the first one, and this one at least another 5 points. එකකට අඩුම ගානේ 5ක්වත් points ලියන්න. Then do that activity. So then you will discuss all advantages. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඇති වැදගත්කම වාසි අපි ඒක ඉගෙන ගත්තොත් අපිට ලැබෙන දේවල් ලොකු ලිස්ට් එකක් ලැබෙයි. And also the difficulties, right? And next, writing in groups again. Now you have a long list of advantages of learning English. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගැනීම ඇති වැදගත්කම තියෙන ලොකු ලිස්ට් එකක් තියෙනවා points. And also difficulties in learning English. ඒ difficulties ටිකකුත් තියෙනවා. එහෙනම් ඒ group එකේම select the 6 best points in the common list made in the previous activity. දැන් ඒ හදපු list එකේ the best 6 හොඳම 6 select තෝරලා 3 advantages and 3 difficulties. 3 advantages ඒ 6 කියන්නේ 3ක් හොඳම advantages 3, 3 most difficult අමාරුම another 3, right? Then altogether 6. Think of examples for each of these points. මේ හැම point එකකටම example එකකුත් හිතන්න. වාසියක් තියෙනවා නම් ඒකට example එකක්. දැන් මේ වගේ අපි වාසි 3ක් තියෙනවානේ. ඒකට examples 3ක්. And difficulties of learning English, right? ඒකටත් එකකට එක example එක ගන්න, උදාහරණයක් ගන්න හිතන්න. Right? In your own experience, ඔබේම අත්දැකීම් තුලින්, right?
something you have heard about, ඔයා අහලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්, read about මොනවා හරි කියලා එක්ක පත්තරයක හෝ මැගසින් එක කියවලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්, or observed ඔයා දැකලා තියෙන, ඔයා නිරීක්ෂණය කළා තියෙන සමාජයේදී, right? You can write them out in your exercise book or on a large piece of paper. ඒ ටික write in your exercise book. ඔබේ පොතේ ලියන්න නැත්නම් in a large sheet of paper. ලොකු කොලයක ලියන්න. Right? And I'll tell you how to write. මෙන්න ඒක ලියන විදිය. Right? For example, advantages of learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ ඇති advantages, වාසි. Right? This is an example. Follow this example and you write about your points. Now, even before doing this one in your class, ඔබ ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේදී මේක කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේක ගෙදරදී වුණත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. So that's what I am helping through this lesson. ඒකයි මම මේ පාඩම තුලින් ඔයාලට උදව් කරන්නේ. ගෙදරදී ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ඉස්කෝලේදී ඔයා හොඳට කරයි. Now see how it is written. දැන් බලන්න මේ වාසි තුනක් අපි ගාව තියනවා ලියලා ඒක ලියන විදිය. We can do higher studies in medicine. We can do higher studies in medicine. වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් අපිට උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන්න පුළුවන්. ඒ වාසි. ඒකට අපි කිව්වා උදාහරණයකුත් හිතන්න කියලා. Medicine, not only medicine, engineering or business management more easily, right? For in any field. මේ ඕනම field එකකින් අපිට higher studies ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. It can be medicine, engineering or business studies, or it can be any other subject, right? Example එකකට, my cousin was selected for medicine. අන්න මේ කලින් කියපු එකට example එක. My cousin was selected for medicine, but all the lectures in the medical faculty are in English and he finds this very difficult. My cousin selected to the medicine. එතකොට medicine නැත්නම් medical faculty එකට තේරුණා. හැබැයි all the lectures, ඒකේ තියෙන සියලුම lectures දේශන කොහොමද යනවා කියන්නේ? In the medical faculty එකේ are in English. ඔක්කොම තියෙන English වලින්. He finds it very difficult. යා කියනවා හරිම අමාරුයි කියලා. But he got through the exam. A-level exam and got selected to medical faculty. A-level විභාගේ කොහොම හරි පාස් වුණා. medical faculty එකටත් තේරෙනවා. හැබැයි එතනට ගියාම තමයි ඔන්න යා දකින්නේ ඒ subject ටික විතරක් නෙමෙයි ඒ ඔක්කොම එතනදි කරන්න වෙන්නේ English වලින්. So even if you have a dream to do higher studies, then you must keep in touch with this language. එහෙනම් උසස් අධ්‍යාපනය හදන්න හිතේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි දැන් මේ ඉඳන්ම ටච් කරගෙන ඉන්න. Right? So this is the example he tells. He said, එයා කිව්වා he wishes that he didn't neglect English during and after A-levels. So now for this one he is telling the example. මේකට දෙන උදාහරණය. cousin medical faculty එකට ගියා. එයා කියනවා මොනවද? he said he wishes that he didn't neglect. එයා neglect නොකරනම් ගණන් නොගෙන හිටියානම් මොනවද? English during and after A-level. During A-level උසස් පෙළ පන්ති උසස් පෙළ කාලයේදී grade 12 and 13 අපි O-level දක්වා ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ A-level වලට ගියාම English neglect කරනවා. අයින් කරනවා, පැත්තකට යනවා. right? වැඩි focus එක අපි අනිත් ප්‍රධාන විෂයන් වලට දානවා. මේක ටිකක් අයින් කරන්න ටිකක් ඈතටම යන්න පුළුවන්. Sometimes you got an A-level, O-level, A pass. But if you neglect English in your A-level class,
ඒකක් ගත්තට O level වලදී A level අවුරුදු දෙකේ තුනේ ඉංග්‍රීසි නිග්ලෙක්ට් කරොත් අතහැරලම දැම්මොත් වාගේ දැනුම ගොඩාක් පහළට බහින්න පුළුවන්. දැන් මෙයා කියනවා අනේ මම එහෙම නොකළා නම් කියලා එයා කියනවා. Right? And after A levels, not only during A level, after A levels, A level විභාගෙ ලියලා you have some time till you get the result. ප්‍රතිඵල ලැබෙනකනුත් තියෙන කාලයක් තියෙනවා කැම්පස් එකට හොය යනකම්. ඒ කාලය තුලත් you have to do something to learn English. Then only you can face the next step. ජීවිතයේ ඊළඟ පියවර උසස් අධ්‍යාපනයක විශ්වවිද්‍යාලයක වෙනත් ආයතනයක. So you can do those things well if you improve English. So then දැන් එයා කියපු ප්‍රශ්නෙට දැන් එයා example එකකුත් කිව්වා. Right? And difficulties අමාරුකම්. බලමු මේක කොහොමද ලියන්නේ කියලා. We need to spend time on learning English. We need to spend time on learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අපිට කාලය වැය කරන්න ඕනේ. අපිට කාලය වැය කරන්න නෑ මොකද අපිට අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම කියනවා නේද? ඔබේ අනිත් ප්‍රධාන විෂයන් උසස් පෙළ දරුවන්ගේ ඒව කරනකොට මේව කරන්න කාලයක් නෑ. අන්න ඩිෆිකල්ටි එකක් කියනවා සමහරවල්. So that can be a difficulty that you think. That's why I can't learn English. අන්න ඒක නිසායි මට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බැරි. එහෙම කියනවනේ. Now let's see. අපි බලමු එකට උදාහරණයක් මෙයා ලියලා තියෙනවා. Example, coming to the English class is not enough. Coming to the English class, English පන්තියට එන එක විතරක් මදි, not enough. We have to use English. අපිට ඒක පාවිච්චි කළ යුතුයි. In our daily life, එදිනෙදා ජීවිතේ පාවිච්චි කළ යුතුයි. Just going to the class is not enough. But it is difficult to find time to do this when we are so busy with our studies. It is difficult to do this. මේක කරන්න අමාරුයි. ඇයි? When we are so busy with others, with our studies. අපි අනිත් studies කරනකොට අපි අනිත් විෂයන් ඉගෙන ගන්නකොට මේකට කාලයක් වෙන් කරන්න අමාරුයි. So these are the difficulties that some of our children come up with. So now in this way, think of all these things, advantages and difficulties, and even now you can practice this at home. ඔබ ගෙදර ඉඳන් මේක practice කරන්න පුළුවන් තනියම. So then after that, write that advantage and write an example from the society from your life. සමාජයෙන් හෝ ඔබේ ජීවිතෙන් ඔබේ ෆැමිලි එකකින් ඔබේ යාළුවාගේ ෆැමිලි එකකින් ඒ ආශ්‍රයෙන් ලැබෙන උදාහරණයක්. මෙන්න මේ වාසිය ආට ඉංග්‍රීසියෙන්ද මෙහෙම ලැබුණා. Right? Something like ඕන තරම් තියෙනවා උදාහරණ සමාජයෙන්. ඒ වගේම අපහසුකම් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න තියෙන ඔබට දැනෙන අපහසුකම්. ඒකට example එකක්. So there's an example given. මේ වගේ just with one or two sentences write and practice. Follow the example. මේන උදාහරණය follow කරලා ලියන්න. Next, now discuss solutions for each of the difficulties of learning English that you have identified. Now you have identified හඳුනාගෙන තියෙනවා difficulties in learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ අමාරුකම්. එහෙනම් ඒව discuss කරන්න මොනවද? Solutions. What are solutions? විසඳුම්. දැන් කලින් කාලය නැහැ කිව්ව ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ. අපිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න වෙලාවක් නැහැ. We have to do other three main subjects. Then what are the solutions? එහෙනම් ඒකට විසඳුම මොකද්ද? Make them as practical as possible. Make them as practical as possible. හැකි තරම් මේක ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේ. So if you are giving a solution, now for example, now for the problem that you had time, කාලය නැහැ කියන්නේ. ඔයා ඒකට විසඳුමක් දෙනවා නම් ඒක කළ හැකි දෙයක් වෙන්න ඕනේ. It should be something that
an A-level student can do. For example, just stay in the class during the English period in the school. Advanced level class එකේදී English period එකේ පන්තියේ ඉන්න. කරන්න පුළුවන් දෙයක්. And try to finish your work on that day itself. එදිනෙදා වැඩ එදිනෙදාම ඉවර කරන්න. Or else try to speak whatever the language you have with your friends. ඔයා දන්න ඉංග්‍රීසි ඔයා ළඟ තියෙන පුංචි පොඩ්ඩක් කියන හරි තියෙනවනේ. ඒ දන්න ටික යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්න. Practical, can do it. It is not difficult thing. අමාරු දෙයක් නෙමෙයිනේ. Now if you give as a solution, try to speak in English with a foreigner every day. එහෙම solution එකක් එහෙම දුන්නොත් නේ. ඒක practicalද? No. හැමදාම විදේශිකයෙක් එක්ක කතා කරනවා. We have no foreigners to talk in English. And there's nobody to talk in English sometimes in most of the families. ඉංග්‍රීසියෙන් සමහරට පවුලෙම කවුරුවත් නැති වෙන්නත් පුළුවන් ඕන තරම් ගෙවල් වල නේද? But I'll give you one important person for you to talk. මං කියන්නේ එක්කෙනෙක්. ඔයා එක්කම කතා කරන්න. Talk alone in English. That is a good practice, right? And so likewise, give solutions and it should be practical. ඒක ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේ. ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So you can give solutions to the problems that your friends have. The friends can give solutions to the problems that you have. So when you do this one in the class, පන්ති කරනකොට ඒකට යාළුවන්ගෙන් ඔබේ ප්‍රශ්න වලට මොනවා හරි විසඳුම් දෙන්න පුළුවන්. ඔබට දෙන්න පුළුවන් හැකි විසඳුම්. So then automatically you are finding solutions for your problems. ඔබේ ගැටලු වලට එන ඉබේම පිළිතුරු ලැබෙයි. And write 2 articles to the media of not more than 100 words. Now you discuss all the advantages with examples and difficulties with solutions. වාසි ඉංග්‍රීසි ගැන ගැනීමේ වාසි ඒවා උදාහරණත් එක්ක කතා කරා. Difficulties ඒක ඉගෙන ගන්න තියෙන අමාරුකම් ඒවත් එක්කම solutions විසඳුම් කතා කරා. ඒව ඇතුළත් කරා. Write an article ලිපියක් ලියන්න ඕනේ කාටද? To media, to the newspaper or a magazine, right? One titled Advantages of Learning English. So title, topic, ලිපියක මාතෘකාව එකක් තමයි Advantages of Learning English. A-level students perspectives. A-level students perspective. උසස් පෙළ දරුවෙකුගේ දැක්ම. එයා දකින විදිය. උසස් පෙළ දරුවෙක් වශයෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ වාසි මොනවද කියලා එයා දකින විදිය. You write an article. ආටිකල් එකක් ලියන්න. ලිපියක් ලියන්න පත්තරේට. Another one titled Difficulties of Learning English. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට ඇති difficulties. අමාරුකම්, අපහසුතාවය. A-level students perspective. උසස් පෙළ දරුවෙක් දකින විදිය. Right? Include the solutions in the second article. The second one, difficulties ගැන කියනකොට solutions. උසස් පෙළ දරුවෙක් ඔයාම දකින විදිය ඒවට විසඳුම්. So include in these things, write an article. So then you have a lot of facts now discussed and collected. සාකච්ඡා කළා. දැන් ගොඩක් කරුණු එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඒවට උදාහරණක් තියෙනවා ඕන තරම්. හැම එකකට අපි උදාහරණයක් කතා කරන්නේ. So including all these things, write a long good article in about not more than 600 words. වචන 600කට. Because you are writing to a newspaper. I think you can, even if in a group, you can practice that. Or with another friend. තව යාළුවෙක් එක්ක එකතු වෙලා හරි මේක කරන්න බලන්න.
and it will give you a wonderful experience. හොඳ අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේක වක් කරොතින්. Right? Because now you have the facts. කරුණු තියෙනවා දැන්. What you have to do is put them into sentences. ඒ කරුණු ඉංග්‍රීසියෙන් වාක්‍ය වලට දාන්න. And arrange them in separate paragraphs. So first you are going to discuss first article about the advantages, second article about the difficulties and the solutions. Now you are going to write two articles. Articles දෙකක් ලියන්න යනවා. එකක් වාසිස් සහ ඒවයි උදාහරණත් එක්ක. අනිත් ආටිකල් එක තියෙන අමාරුකම් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න තියෙන අමාරුකම් සහ ඔබම දක්වන solutions විසඳුම්. So then practice this one. Definitely you will get a good experience. Sometimes maybe one of your article we can read in a newspaper in future. ඔබේ යොමු කරන ලිපිය අපිට අනාගතයේදී කියන්න පුළුවන් newspaper එක. උත්සාහ කරන්න කොහොම හරි මම මේක කරනවා කියලා. ඔයාට පුළුවන් ඒක කරන්න. Post or email your articles to any of the national English language newspapers in Sri Lanka. Post or email. තැපල් කරන්න නැත්නම් email කරන්න. වාලියපු ඒ ආටිකල් එක කාටද? National English language newspapers in Sri Lanka. National English language newspapers තියෙනවානේ. ජාතික මට්ටමේ Sunday Observer, Daily News, Sunday Times ඒ වගේ මොනවා හරි එකට ලියන්න. ඒ වේකට යොමු කරන්න. Don't worry about your grammar and other things. I think even after writing you can show it to the teacher and get your grammar corrected if you like. ඔබට ඔබ ලියන වාක්‍යවල grammar හෝ මොනවා හරි අඩුයි කියලා පොඩක් හිතෙනවා නම් ටීචර්ට දීලා පොඩ්ඩක් ඒක correct කරගන්න, edit කරගන්න. Then post it or email it. Email කරන්න. පත්තරයකට. සමහර විට ඒක පත්තරේ පළ වෙන්න පුළුවන්. Because it is the perspective of A-level student. උසස් පෙළ දරුවෙක් දකින විදියටනේ. අනිවාර්යෙන් ඔබට chance එකක් එනවා පුවත්පතේ ඔබේ ලිපිය පළ කරන්න. So as an A-level student, if you can publish your article in a newspaper, I think it's a great chance. උසස් පෙළ දරුවෙක් වශයෙන් ඔබේ ලිපිය පත්තරයක පළ කරගන්න පුළුවන් නම් උසස් පෙළ පන්තියේ ඉන්නකොටම it's a big chance. ලොකු අවස්ථාවක්. Don't miss it. Try it. You can do it. The next one is a reading one. Reading one. That is, earlier we did some speaking activities and we wrote an article to a newspaper also. Now you are going to do a bit of reading. අපි පොඩ්ඩක් කලින් වැඩිපුර කතා කරපු එකනේ කරේ. ඊට පස්සේ ආටිකල් එකක් ලියන මට්ටමට ආවා. Now reading. Before reading there's a small activity. එහෙනම් කියවන්න කලින් පුංචි ක්‍රියාකාරකමක්, right? In pairs think of equivalents in your mother tongue for the following words. Equivalents. What are equivalents? Mother tongue. Mother tongue means your mother tongue. That means ඔබේ මව් භාෂාව. ඔබේ මව් භාෂාවෙන් මේවට තියෙන equivalents. ඒ කියන්නේ for example an application form. ඒකට ඔබේ භාෂාවෙන් කියන්නේ මොකක්ද? මේ හැම එකටම තියෙනව කියන්න. Can you do it? Let's try it. බලමු. You can do it with me. I will help you. First one, an application form. An application form in Sinhala, what? Ayadum patre, right? Application form. A government servant. Government servant. Raje sevakya. Raje රැකියාව කරන කයි. Government servant. Ethnic groups. Ethnic groups. Now Sri Lanka there are different ethnic groups. ලංකාවේ විවිධ ජනවර්ග ඉන්නවනේ. ජනවර්ග ethnic groups.
goals in life. Goals in life. අපි ජීවිතේ goals ඉලක්ක. Arrogant. Arrogant. අහංකාර. Right? So remember these meanings. මේ වචන තේරුම් මතක තියාගන්න. මොකද ඊළඟට කියවන ආටිකල් එකේ මේවා හම්බ වෙනවා. Next one, intelligent. Intelligent. බුද්ධිමත්. You can write while listening. අහගෙන ලියාගන්න. And proud. Proud. ආඩම්බර. Right? A covering letter. Covering letter. Cover. ආවරණය කරනවා. Letter. ආවරණ ලිපිය. What is that? සමහරට when you send an application form ආයතන පත්‍රයක් යොමු කරනකොට application එක විතරක් දාන්නේ ඒකත් එක්ක covering letter ආවරණ ලිපියක් ලියනවා. අන්න ඒකට covering letter. අපි ඔය ඉදිරියට සාකච්ඡා කරනවා කොහොමද ලියන්නේ කියන එක. A link language. You know language. Language භාෂාව. Link එකක් කියන්නේ සම්බන්ධ කරනවා. සම්බන්ධ කරන භාෂාව. You know, we will see that in detail, right? Urban areas. Urban areas. Nagarika. Right? Urban, rural, gramya. ඒ වගේ. Educated. You know education, අධ්‍යාපනය. Educated, අධ්‍යාපනය ලත්. හොඳට ඉගෙන ගත් කියන එක කියන්නේ. To show off. To show off. කැපී පෙනෙන්න. Right? He is trying to show off. Yeah, කැපී පෙනෙන්න හදනවා. So you can show off. ඔයාට කැපී පෙනෙන්න පුළුවන්. Right? To show off. And respected. Respect. කෙනෙකුට ගරු කරනවා. Respected. ඔබට ගරුත්වයක් ලැබිය හැකි. ගරු කළ යුතු. Right? Right. And interview. You know interview. Interview, the word English is familiar, more familiar than Sinhala word, I think. සම්මුඛ පරීක්ෂණය. කියනවට වඩා මම හිතනවා මේක තමයි use කරන්නේ සිංහලෙන්. A weapon. A weapon, ආයුධයක්. Higher education. උසස් අධ්‍යාපනය. Trustworthy. You know trust. Trust කියන්නේ විශ්වාස කරනවා. Believe. විශ්වාස. Trustworthy. විශ්වාස කළ හැකි. Believable. Right? So then you can now remember, you know the equivalents in your mother tongue. මේවා ඉංග්‍රීසි වචන වලට සිංහලෙන් කියන්නේ මොනවද කියන එක දන්නවා දැන්. Now share them with your class and select the best answers through a discussion. Share them. Share these things. මෙන්න මේ ටික share කරන්න. And select the best answers. ඒ කියන්නේ ඔයා දීපු සමහරට මේවට ඒ වචන වලට දීපු උත්තර සිංහල වචනේ වැරදින්න පුළුවන්. යාළුවොත් එක්ක කතා කරලා හරිම සිංහල තේරුම වචනෙට හොයාගන්න. Right? So anyway, I help you. You can discuss with your friends. You can use your dictionary and be thorough about the meaning. එන මේ වචන වල තේරුම් ටික ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. We are going to do a bit of reading. අපි කියවන්න යනවා. While reading කියවන අතරේ කරන්න තියෙන දේවල් මොනවද? Read the following passage and the table. There's a passage and a table. Passage එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම table එකක් තියෙනවා. පොඩි වගුවක්. You can read the table more than once. මේ table එක එකපාරට වඩා කියවන්න පුළුවන්. Right? At an advanced level English class, a teacher advises students to learn English before they leave school. At an advanced level class, උසස් පෙළ පන්තියකදී a teacher advised, teacher අවවාද කරා කාටද?
his students එයාගේ ශිෂ්‍යයන්ට to learn English before they leave school. Before they leave school. ඉස්කෝලේ හැර යන්න කලින්. ඒ කියන්නේ උසස් පෙළ පන්තිවලදී කොහොම හරි ඉස්කෝලෙන් අස් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා learn English. He described the importance of English for education and employment. He described, එයා describe කරා විස්තර කිව්වා මොනවද importance වැදගත්කම මොනවද of learning English for education and employment. Education and employment. Employment අධ්‍යාපනයට කොහොමද ඉංග්‍රීසි වැදගත් වෙන්නේ? And employment, that means to find a job. රැකියාවකට හෝ රැකියාවක් ලබා ගැනීමට how this English becomes important. ඒ කියන්නේ ටීචර් කිව්වා ඉංග්‍රීසි කොහොමද උදව් වෙන්නේ කියන එක. However, කෙසේ වෙතත් some students in the class disagreed with him. Some students, සමහර ළමයි in the class disagree. Disagree. Agree කියන්නේ එකඟ වෙනවා. Disagree එකඟ නොවෙනවා. මේ ටීචර් කිව්ව දෙයට එකඟ වුණේ නෑ සමහර ළමයි. Without scolding them, scold කියන්නේ බනිනවා. ඒගොල්ලන්ට දොස් පවරනවා. ඒගොල්ලන්ට මුකුත් කියන්නේ නැතුව බනින්නේ නැතුව the teacher asked the students to give reasons for both sides of the argument. Teacher didn't tell anything. Teacher එකට මුකුත් කිව්වේ නෑ. Teacher asked the students, ළමයින්ට කියන්න කිව්වා මොනවද? Give reasons, හේතු for both sides of the argument. ඊළඟේ argument එකේ ඒගොල්ලෝ තර්ක කරනවා නම් ඒකට both side give reason, හේතු දක්වන්න. Both side. ඒක වෙන්න නොවෙන්න, හොඳ නරක. He made a list of points on the whiteboard as the students spoke. So then he made a list. So then now when the students spoke, ළමයි කතා කරනකොට teacher ඒ ටික ලිව්වා. columns දෙකක. So a table in this side and this side. Good side, bad side. Advantages and the difficulties. So things that එහෙම නොවෙන්න හේතු එහෙනම් මේ පැත්තේ. බලමු අපේ table එක. English is very important. මේ column එකේ ලිව්වා. ඉංග්‍රීසි වැදගත් කියන පැත්ත. English is not important. ඒ සමහරු කිව්වනේ නෑ නේ ඒක එහෙම ඕනේ කියලා හයිනම් හේතු. ළමයි කියපුවා ඔන්න ලිව්වා. Let's read and see what they are. අපි නම් මේක කියවලා බලමු මොනවද කියලා. Right, let's see first. The English is very important. English very important කියන්න හේතු. මොනවද ළමයින්ගෙන් ආවේ. මේ ටික හොඳට තේරුම් ගන්න. එතකොට ඔයා අර කලින් අපි කතා කර ආටිකල් එකක් ලියන්න පත්තරයකට. ඒකටත් මෙතනින් ගොඩක් කරුණු ගන්න පුළුවන්. And in future when you do some other activities, when you write essays, රචනා එහෙම ලියන්න යනකොට මෙතන කරුණු ගොඩාක් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන්. නම් හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. හොඳට තේරුම් ගන්න. Right. First one, we need English to do a good job. Now the students explain. ළමයි විස්තර කරා ඒක point for me විදිහට teacher ලිව්වා. මොකද්ද? We need English to do a good job. Good job. හොඳ රැකියාවක් කරන්න අපිට English අවශ්‍යයි. Right? We need to know English to write an application and covering letter. Application එකක් ලියන්න, fill කරන්න and covering letter එකක් ලියන්න. ආවරණ ලිපියක් ලියන්න. We need English. අපිට English අවශ්‍යයි. So that's another point. We need to be able to speak in English at interviews. At interviews. සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී අපිට කතා කරන්න වෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන්. Then why important? ඉංග්‍රීසියයි එහෙනම් වැදගත් වෙන්නේ points තුනක්. There are some more. තව ටිකක් තියෙනවා. අපි බලමු ඊට ඉස්සෙල්ලා බලමු මේ ඒක සමගම ඒකම තියෙන අනිත් පැත්තේ English is not important කියපු කට්ටිය දීලා තියෙන හේතු මොනවද බලමු. You don't need English to do all the jobs in this country.
You don't need English. වාට ඉංග්‍රීසි ඕනේ නැහැ to do all the job. හැම job එකක්ම කරන්න. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි නැතුව කරන්න පුළුවන් job තියෙනවා. සමහර ළමයි කියපු ඒවා. I can be a businessman or a politician. මට businessman කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, politician කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. Or a government servant without speaking any English. I can be a government servant. රජයේ සේවකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. Without speaking any English. ඉංග්‍රීසි කතා නොකරත් පුළුවන් මට එහෙම එන්න. ඕ පුළුවන්. ඒ වුණාට එයා ඒ රැකියාව කරනකොට මුහුණ දෙන්නේ මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් දැන් මතක් වෙනවා ඇති නේද? Now this is what that student told. ඒ ළමයා කියපු අදහස මේ. Another one, many important people in this country don't speak English. Many important people, ගොඩක් වැදගත් මිනිස්සු මේ රටේ don't speak English. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැහැ. We can see on TV that many politicians, අපිට ඒක පේනවනේ TV එකේ many politicians, ගොඩක් දේශපාලඥයන්, actors, actors, and even teachers cannot speak English. And even teachers cannot speak in English. ගුරුවරුන්ට and අනිත් විෂයන් උගන්නන ඒගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ සමහරට. So that is the idea of one student. එක දරුවෙක්ගේ අදහසේ කිව්වා ටීචර් ඉතින් point form එකෙන් ලිව්වා. Another one, only rich people in urban areas can afford to learn English properly. That is another idea of another student. තව දරුවෙක්ගේ අදහසක්. Only rich people, පොහොසත් අයට විතරයි පුළුවන්. මොකටද? In urban areas, urban නාගරික ප්‍රදේශවල ඉන්න afford to learn English. Afford means to spend money. සල්ලි මුදල් වියදම් කරන්න, ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මුදල් වියදම් කරන්න පුළුවන් ওই නාගරික ධනවතුන්ට විතරයි. අපිට බෑ. අපි ගමේ එහෙම ඉන්නවා සමහර ළමයි. Poor people don't have the opportunity. Opportunity අවස්ථාවක් නැල්ලු poor people, දුප්පත් ළමයින්ට. So that is another idea given by another student. තවත් දරුවෙක් දීපු අදහසක් ඒ. Now let's see the other ideas given by the student. තව මොනවද බලමු දීලා තියෙන අදහස්. Next one, good side. English is a link language that brings Sinhalese, Tamils, Muslims and other ethnic groups closer together for ethnic integration and reconciliation. So then English, now we learned new words. අපි කලින් කතා කරේ link language. ඉංග්‍රීසි නම් මේගොල්ලෝ link කරනවා, join කරනවා. කාවද? Bring Sinhalese, Tamils, Muslim, විවිධ ජාතීන්, සිංහල, තමිල්, මුස්ලිම් මේ වගේ අය විවිධ ජාතීන් ඉන්නවනේ. other ethnic groups, අනිකුත් ethnic groups විවිධ ජන වර්ග ඉන්නවනේ. Muslim, Burger, Tamil, like that. To closer together. So then maybe Muslims speak another language. Tamils speak another language. Sinhalese speak another language. Sinhala, Tamil, like that. So if Sinhalese don't know Tamil, we can't understand them. Then we have to learn Tamil. කියන්නේ අපි සිංහල අය දෙමළ භාෂාව දන්නේ නැත්නම් අපි ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි ඒගොල්ලෝ කියන දේ දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ සිංහල භාෂාව දන්නේ නැත්නම් ඒත් තේරෙන්නේ නැහැ. right? හැබැයි මේ දෙගොල්ලොම එක භාෂාවක් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තොත් they can communicate. එහෙනම් ඒගොල්ලන්ට අදහස් වමාරු කරන්න පුළුවන් in English. So then English joins these two groups. මේ කණ්ඩායම් දෙක නම් join කරනවා. So that's why join එකට කියන්නේ link. So link language. That's why English becomes a link language. Right? So that is another advantage. වාසියක්. English is and also ethnic integration. Ethnic integration. විවිධ ජාතීන් එකතු කරන්න. And also reconciliation, සහජීවනය, එකට ජීවත් වෙන්න. Without any fight. ගැටුම් නැතුව
සහජීවන සියලුම දෙනා සියලුම ethnic groups සාමයෙන් සහජීවනින් ජීවත් වෙන්න English language උදව් වෙනවා. මොකද so that they can exchange their ideas. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඒගොල්ලන්ට අදහස් වමාරු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් අපිට ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාව තේරෙන්නේ නැති වුණා සමහරට අපි හිතන්න පුළුවන් අපිට බනිනවා කියලා නේද? අපිට විරුද්ධව කතා කරනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. or else they will think. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් මේ විදියට. එතකොට එතන ගැටුම්. එහෙම නැතුව if we use English and talk and exchange ideas, we can understand them and they can understand us. So then we can live peacefully. එතකොට අපිට සාමයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට එන උදව් කරන්නේ English language. And the other one, English is necessary for higher education, which we discussed earlier also. For higher education, උසස් අධ්‍යාපනයට necessary, අත්‍යවශ්‍යයි, right? At university, many courses, ගොඩක් පාඨමාලා විශ්වවිද්‍යාලයේ medicine, engineering, management are taught in English. මෙන්න මේ වගේ ඒවා taught in English, not in Sinhala. විශ්වවිද්‍යාලයේ එනම් management, engineering, medicine එමගේ all lectures in English. සියලුම දේශන English වලින් යන්නේ. And you have to read lot of books in the library in English, not written in Sinhala. ගොඩක් සිංහලෙන් පොත් නෑ එතන. එහෙනම් ඒකට ඔබ එතනට යන්න පෙර සූදානම් වෙන්න ඕනේ English ඉගෙනගෙන. Right, that is another point. Most of the books we will have to read at university are in English. Most of the books we will have to read. අපිට university එකේදී කියවන්න වෙන ගොඩක් පොත්. We have to read English. They are written in English. ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා තියෙන්නේ, not Sinhala one. So then they are the advantages. So they are also given by students. මේ අදහස් ළමයි කියපු. ඒ වගේම මේකට විරුද්ධව කියපු ළමයි. Right? Let's see. Most people speak Sinhala or Tamil in this country. Most people, ගොඩක් මිනිස්සු Sinhala or Tamil කතා කරනවා in this country. So it is much better if we learn Sinhala or Tamil to communicate with different ethnic groups. එහෙනම් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. It is better, වඩා හොඳයි සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි. සිංහල හෝ Tamil. සිංහල අය Tamil ඉගෙනනවා, Tamil කට්ටිය සිංහල ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට they can exchange. ඒගොල්ලන්ට අදහස් වමාරු කරගන්න පුළුවන්. No need of learning English. ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය නැහැ. That is another idea given by a student. ඒ තව දරුවෙක් කියපු අදහසක්. If you get selected to study medicine, medicine නැත්නම් engineering etc. ඒවා ඉගෙන ගන්නවා තේරුණොත් එහෙම you will learn English at university. University එකට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැම්ම මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. That is the student's idea, right? Many medical students can't speak English when they start their courses. ඒගොල්ලෝ course එක පටන් ගන්නකොට they can't speak in English. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න බෑ. But the time they finish, they can speak in English well. They can speak English well. ඒගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. That is the idea of one student, right? කැම්පස් එකට යනකොට ඉංග්‍රීසි බෑ, එනකොට පුළුවන්. ඒක ඇත්තද? පොඩ්ඩක් බලන්න. Can we learn English only at that moment? ඒ මොහොතේ පුළුවන්ද? Think. So they are the ideas of students. Next one. Advantages, right? You can achieve your goals in life easily if you know English. You can achieve your goals. ඔබේ ඉලක්ක කරා ලේසියෙන් යන්න පුළුවන් if you know English. ඉංග්‍රීසි දන්නවනම්. You can get better service at shops. හාපුවලදී better service, වඩා හොඳ සේවයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. And offices if you know English. කාර්යාලවලදී ශාපුවලදී you can get better service. හොඳ සේවයක් ලබා ගන්න පුළුවන් if you can speak in English in the shop.
And the people who know English are respected in this society. Respected in the society. සමාජයේ ගරු කරනවා ඉංග්‍රීසි දන්න අයට. Studies have shown that if you can speak English, යම් අධ්‍යයන වලින් පෙන්වලා තියෙනවා ඔබට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. If you can speak English, you are generally considered trustworthy, intelligent and educated. Generally considered, ඔබ සාමාන්‍යයෙන් පිළිගන්නවා trustworthy, විශ්වාස කළ හැකි, and intelligent, බුද්ධිමත් සහ educated, හොඳ educated, අධ්‍යාපනයේ ලක් පුද්ගලෙක් වශයෙන් පිළිගන්නවා සමාජයේ. So they are the advantages discussed in the class, right? And also some other ideas. ඒකට විරුද්ධ බලමු කතා කරපු අයගේ අදහස්. Many courses in higher education are taught in the mother tongue. Many courses ගොඩක් පාඨමාලා taught in mother tongue. මව් භාෂාවෙන් උගන්වනවා. Especially art subject, විශේෂයෙන් කලා විෂයන්. කලා විෂයන් විතරක්. එහෙනම් අනිත් විෂයන් යනකොට කොහොමද? Think about that also. People who know English in the country are not always respected. People who know English දන්න අය ඔක්කොම not always respected. හැම වෙලේම ඒගොල්ලන්ට ගරු කරන්නේ ගරුත්වයක් respect කමක් නැහැ. Some of them are hated because they can be proud and arrogant. සමහරු hate කරනවා. ඒගොල්ලෝ පිළිකුල් කරනවා. Hey, they can be arrogant. හරි අහංකාරයි, ආඩම්බරයි කියලා. එහෙම කියලා සමහරු ඒගොල්ලෝ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. They show off their English knowledge. Show off. අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා. කැපිල පෙන්නන English knowledge. ඒගොල්ලන්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම පෙන්නනවා. And use it like a weapon. ඒ ඉංග්‍රීසි දැනුම ආයුධයක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. So they show their English knowledge. ඒගොල්ලන් ඉංග්‍රීසි දැනුම ආයුධයක් විදිහට පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කරගන්නවා. So these are the ideas given by the students, right? And so you collect a lot of information. Then ගොඩක් තොරතුරු විස්තර ගත්තා for advantages as well as and the students who talk against it. ඒකට වාසි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ ආතිය වාසි. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ කියපු අයගේ අදහස් ටිකුත් අපි දැන් දැක්කා. Now read the table again and the following questions, right? Read that table again. Now you have the book with you. Then පොත තියෙනවනේ. ආයිමත් ඒක කියවන්න බලන්න. Then answer the following questions individually. දැන් ඒ ටිකත් කියවලා හිතේ තියාගෙන answer the following questions. මෙන්න මේ ටිකට උත්තර ලියන්න individually, not in group. තනියම. Without talking to your friends, be as honest as possible. යාළුවෙක් කතා කරන්නේ නැතුව තනියම be honest. අවංක වන්න. ඇත්තටම ඔබට දැනෙන අදහස් ලියන්න ඕනේ. Not lies. බොරු නෙමෙයි. යාළුවන්ගේ කතා කළාත් නෙමෙයි. What you feel. ඔබට දැනෙන දේ. ඔබ හිතන දේ. Right? First question. Do you agree with any of these points? These points means the points that you discuss above. අපි දැන් කලින් කතා කරපු points ගැන. ගොඩාක් advantages and අනිත් පැත්තේ කතා කරානේ. Do you agree? ඒවයින් any of these points මේවා මොනවට හරි වා එකඟ වෙනවද? Pick a tick next to the points you agree with. ඒ ලිස්ට් එක නැවත කියවන යන ගමන් if you agree ඔයා ඒකට එකඟ නම් ටික් කරන්න. එකඟ වෙන්නේ නැත්නම් you can put a cross. Right? Read the list again and put a tick. Do you disagree with any of the points? Put a cross. Disagree. එකඟ නොවෙනවා නම් cross එකක් දාන්න. To these points. Do you find it difficult to agree or disagree with some of the points? Maybe there are certain points. සමහර විට ඔයාට
agree වෙනවද disagree වෙනවද කියලා හිතා ගන්න බෑ. එහෙම ඒවා තියනවද? Write a question mark next to them. එහෙම ඒවා තියනවනේ ඒකේ question mark එකක් දාන්න. agree වෙනවා නම් tick, disagree cross. difficult to agree or disagree. එකඟ වෙන්නත් බෑ නොවෙන්නත් බෑ. 50-50. question mark. Do that. Be honest when you give the answer, when you tick or cross or put question mark. අවංක වෙන්න ඔබේ අදහස. Right? Don't look at your friends' answers. After reading, this is, now you have read that description passage and the table. Now get into groups of 5 or 6. Now get into groups. Then කණ්ඩායම් හැදිලා and compare your responses to 3 questions above. කලින් අපි දැන් කතා කරපු ප්‍රශ්න තුනට then discuss කරන්න. What are the points that most of you agree with, that the majority disagree with? Now, so when there are groups of 4 or 5, maybe you have agreed certain points. You put tick. සමහරට ඔයා tick කරපු ඒවට අනිත් අය cross දාලා තියෙන්නත් පුළුවන්. අනිත් අය සමහරට question marks දාලා තියෙන්නත් පුළුවන්. Then discuss. Cross නම් why do you think like that? ඇයි ඔයා එහෙම කියන්නේ? ඇයි එහෙම හිතන්නේ? You discuss. Why can't you decide? ඇයි ඔයාට හිතා ගන්න බැරි? Question mark දෙන්නේ. Why don't you agree or disagree? And discuss. So discuss with your friend, right? Which points have got agreement as well as disagreement? Agreement, agree වෙනවා, as well as disagreement. මොන වගේ වටද? So discuss with your partner. So in your discussion, automatically you will get some solutions from your friends for certain things. මේක සමහර දේවල් වලට හොඳ පිළිතුරු, හොඳ විසඳුම් යාළුවෝ තුලින්ම මතුවෙන්න පුළුවන්. Lead the discussion, right? In your group, discuss your answers using the following structures. You can add your own views and your own examples to your discussion. Now I told you to discuss them. That එක සාකච්ඡා කරන්න කිව්වනේ. නම් කොහොමද සාකච්ඡා කරන්නේ? Discuss your answers using the following structures. මෙන්න මේ විදියට. මේ structures use කරලා. What are the structures? In our group, most of us agree. Most of us, ගොඩක් අය agree එකඟ වෙනවා. මොනවටද? එහෙම නැත්නම් do not agree. In our group, most of us, බහුතරය ගොඩක් අය do not agree. එකඟ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් agree එකඟ වෙනවා. මොනවටද? That we need English to do a job, to do a good job. We need English to do a good job. හොඳ රැකියාවක් කරන්න අපිට ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය වෙනවා කියන එකට අපේ ගොඩක් අය එකඟ වෙනවා. නැත්නම් එකඟ වෙන්නේ නැහැ. Anything you discuss using this structure. This is language help. එහෙනම් මේ discuss කරන්න අවශ්‍ය language එකටයි මේ උදව් කරන්නේ. Next one. In our group, 2 of us agree that we need English to do a job. In our group, 2 of us agree. අපේ කණ්ඩායමේ දෙන්නෙක් එකඟ වෙනවා. මොකටද? We need English to do a job. අපිට රැකියාව කරන්න ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය වෙනවා කියන එකට දෙන්නෙක් එකඟයි. මෙතන කිව්වේ බහුතරයක් වැඩි දෙනෙක් එකඟයි කියන එක. එක්ක එකඟ වෙන්නේ නැහැ කියන එක. Next one, some නැත්නම් a few of us. Some ටික දෙනෙක්, few of us කිහිප දෙනෙක්. Agree නැත්නම් do not agree. එකඟ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් do not agree එකඟ වෙන්නේ නැහැ. That කියලා අර ඕනි point එකක් ලියන්න. That we can learn English after going to the university. University එකට ගිහිල්ලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියන එකට අපි එකඟ වෙන්නේ නැහැ. None, some of us ටික දෙනෙක්. එහෙම කියන්න පුළුවන්. Any point you can put it there from here onwards, right?
And next one, none of us think. None of us think. අපි කවුරුවත් හිතන්නේ නැහැ. Remember the word, learn this word, none. None of us think. මතක තියාගන්න මෙතන none කිව්වහම negative idea එක එනවා. එතකොට none of us don't think කියලා එහෙම කියන්නේ නැහැ. Remember that, right? Learn that structure. None of us think that, නැත්නම් none of us feel that, or none of us are convinced that. You can use anything. None of us think, none of us feel, none of us are convinced. අපිට දැනෙන්නේ නැහැ, අපිට හිතෙන්නෙත් නැහැ, අපිට දැනුනෙත් නැහැ. මොකක්ද? That English මොකක්ද? You can use any point that you read in the table. කලින් table එකේ කියපු ඕනි point එකක් ගැන එතන දාන්න පුළුවන්. Right? That English is important to do a job, good job. Right? අපි කවුරුවත් හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි අවශ්‍යයි කියලා. එහෙම කියන්නේ. So anything that whatever the idea that you get in your group. And next one, most of us can't decide. Most of us ගොඩක් දෙනෙකුට අපි ගොඩක් දෙනෙකුට can't decide. තීරණය කරන්න බෑ whether we need English to do a good job. Whether we need අපිට අවශ්‍යද නැද්ද කියන එක, right? Need English to do a good job. හොඳ රැකියාවක් කරන්න අපිට ඉංග්‍රීසි අවශ්‍යද කියන එක most of us can't decide. අපිට ගොඩක් අයට can't decide, තීරණය කරන්න බෑ. So, and next one, two of us can't agree. Two of us can't agree. අපි දෙන්නෙකුට එකඟ වෙන්න බෑ. මොකද disagree. එකඟ නොවෙන්න බෑ. If we need English to do a good job. ඉංග්‍රීසි හොඳ රැකියාව කරන්න අවශ්‍යද කියන එකට එකඟ වෙන්න බෑ, එක නොවෙන්න බෑ, whatever that you feel. So now this language will definitely help you to tell about the things that you read in the table. ඔබ ඉහත table එකේ කියවපු හැම එකක් ගැනම මේවා use කරලා. Now you understood අපේ කණ්ඩායමේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා. ඒක අපි කාටවත් එකඟ වෙන්න බෑ. අපි දෙන්නෙක් එකඟ වෙනවා. දෙන්නෙක් එකඟ වෙන්නේ නැහැ. Right? ඒවා ඔක්කොටම උදව් වෙන language is there. So now you have the language that you need to tell your idea. ඔබේ අදහස් කියන්න මෙන්න මේ ටික ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මේ හැම එකක්ම use කරලා එහෙනම් ඔබේ අදහස් කියන්න දැන් උදි ඔයා ටික් කරපු නැත්නම් cross කරපු question marks දාපු අන්න ඒවා. So then practice this language. So even without a group work, depending on your ticks and crosses and question marks. ඔයා තනියම කරත් මේක අර ටික් දාපු නැත්නම් question marks දාපු crosses දාපුවක් බලලා මේ language use කරලා කියන්න බලන්න. Speak alone, it doesn't matter. So in the class you can do it practically. පන්තියේදී group එකේ කරන්න පුළුවන්. So you can practice this one at home alone, right? And do that. And after your practices, after you practice speaking in your groups, so then in your groups you practice speaking, share your answers with your class. පන්ති අනිත් අයත් එක්ක ඒ answers ටික share කරගන්න, බෙදා හදාගන්න. Right? So then anyway, what you need is use that language I gave you. Now you can see that in your textbook also. ඒව පාවිච්චි කරලා පුළුවන් තරම් කියන්න බලන්න, කතා කරන්න. So it will give you a good practice. Write your answer in a single paragraph. And after that, collecting all information. ඒ තොරතුරු සියල්ල එකතු කරලා in a single paragraph එක ඡේදයක් ලියන්න. Or in a longer essay of 4 to 5 paragraph. ඔක්කොම එකතු කරලා එක ඡේදයක් හෝ දිග රචනාවක්. ඡේද 4 or 5 paragraph. ඡේද 4ක් 5ක් තියෙන.
Give your paragraph or essay suitable title. ඔය ලියන රචනාවට ඔයාම මාතෘකාවක් දෙන්න. So then practice writing this essay, and in our previous unit අපි කලින් unit එකෙත් ඉගෙන ගත්තා කොහොමද රචනාවක් ලියන්නේ කියන එක නේද? And when there are two sides, පැති දෙකක් තියෙනකොට advantages disadvantages ඒ වගේ පැති දෙකක් ගැන කතා කරනකොට how to write that essay. First you discuss the good side, then the bad side, and then your opinion. Very first discuss the topic. මුලින්ම අපි කතා කරේ මාතෘකාව ගැන පොඩි හැඳින්වීම. ඊළඟට හොඳ පැත්ත, ඊළඟට නරක පැත්ත, අන්තිමට ඔබේ අදහස යනවා. So ඒ වගේ. Now you have enough facts to write the essay. රචනාව ලියන්න නම් කරුණු ගොඩාක් තියෙනවා දැන් ඔබ ළඟ. ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා එහෙනම් මෙන්න මේ රචනාව ලියන්න. ලියලා show it to your teacher. Teacher පිටනන්න. So then be ready and do that well. And then there is another activity, and I will meet you in my next video with that activity. So before that, complete this one and be ready with all the language that you need. මේකට අදාළ සියලුම දේවල් ගැන හොඳට සූදානම්ව ඉන්න. We will do the next activity and all the other activities in our next video. Hope to meet you with the next video. Until then, have a nice time.